welcome to my YouTube channel. So today mama අද කරන්න යන්නේ what's inside my cabin crew bag video එකක්. ඔයාලා වෙන නැතිවට මේක වහන්න බෑ. ඒක එච්චර බඩු. ඇත්තමකදී මම මෙහෙම තමයි ෆ්ලයිට් එකට යන්නේ. ගොඩක් කටි බයිනවා like අරන් යන්න එපා. කාට හරි උස්සන්න පුළුවන්. ඉතින් you know yeah it and then සමහර කලාට මම කරන්නේ ඉතින් සමහරක් බඩු අරගෙන ආයි ට්‍රොලි එකට දානවා. දැන් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන නිසා තමයි මේ ඔක්කොම දාගත්තට. But without this I can close. Yeah, hopefully. So මම පෙන්නන මගේ අතට මොනවද I mean what's inside my bag. So the first item මම මේ ගත්ත නිසා මේක හරිම කැත පරණ වෙච්ච මම හිතන්නේ මේක අවුරුදු 5ක් පරණයි. ඔව් මම මේක ජොයින් වෙනත් කලින් මේ wallet එක ගත්තේ මගේ මම හිතේ රුපියල් 100ක් ඇති මේ wallet එක but I like it still zip ගලවෙනවා zip උත් වැඩ කරන්නේ so මේකේ තියෙන්නේ මට නිකන් පොඩි cash වගේක් තියෙනවා මේක රටවල ඔය කොහොමද තියෙන්නේ Philippine Chinese Sri Lankan so ඒ වගේ cash වගේ මේක තමයි තියෙන්නේ එච්චර තමයි මේක නෑ ඊළඟට the most important thing my travel documents මේක නැතුව මට කොහෙවත් යන්න බෑ මේකේ ඇතුළේ තියෙන්නේ ඔක්කොම passports මගේ license medical vaccination cards අරම්මනම් the most important thing phone එක නැතුව නම් මට මේක නැතුව නම් කොහෙවත් යන්න බෑ so the next thing my wallet I love this wallet guys I love this color I love yellow and black and yellow it's so pretty so make it thing okkoma make it thing ඔය cash එකක් තියෙනවා cards තියෙනවා ඔච්චර තමයි ඉතින් ඊළඟට mints of course also and then I have this huge tasting මේක ඇතුළට දාලා තියෙන හේතුව සමහර countries වල airport එකේ we had to put it in a transparent bag so මේක ඉතින් තියෙනවා sanitizer බෙහෙත් mist face mist මේක මාර important flights වල මොකද flight එකේ skin එක මාරද dry වෙනවා ඉතින් මේ mist එක මාරම helpful hand cream of course dry වෙනවට අත් ඔක්කොම I have toothbrush lip balm it's a powder with the mirror yeah also this one මේක ඇවිල්ලා ඔළුවේ මෙහෙම ගාන අර කොණ්ඩේ ඔළුවේදී ගාන පොඩි wax එකක් and then this one also I really need this because I always get this blocked nose ඉතින් මේක spray කරනවා එතකොට මේක මා relief එකක් එන්නේ නහයට also I have the mouthwash yeah eyeliner I don't know why I have this but I have it now maybe I'll use it in the future I never checked it actually I have a lipstick which actually I don't know why this color is with me right now I don't even need it because I only apply red but I have it also another lipstick it's red also another lipstick red also some you know what do you call this top coat also another mouthwash toothpaste ඔච්චර තමයි ඒක තියෙන්නේ තව තියෙනවා මේ coffee and tea yeah coffee and tea and also a band hair tie which looks so dirty and I don't know how the oil control papers I have my keys also I have my perfume my favorite perfume and it's over yeah this is Dior I'm not boasting I'm just telling I love this perfume if you guys want to give me a birthday gift just give me this perfume pencil මේ තියෙන්නේ අපිට අර on board අවශ්‍ය නිකන් layouts වගේක් ඔය card tops නම් වලට හදන්න අමතක වෙනවා නම් මගේ cute power bank එක
which is not charged, and I have to charge it now. Also I have lots of pen and pencils which I stole from hotels. මෙච්චර තිබ්බත් හැමදාම ෆ්ලයිට් එකේ එද්දී මගේ එක පෑනක් ගන්න නැහැ. අර පිටිපස්සේ එන පෑන් ගොඩක් තියෙනවා. කොච්චර ගෙනිච්චත් එච්චරයි. හැමදාම නැති වෙනවා. And it keeps collected. මේ තියෙන්නේ පෑනක් එක ටෝච් එකක්. Cute. Also I have these cables. Yeah. And this one is so important. I swear. This is our company device. මේක ඇවිල්ලා මේ flight details, customer details හැමදේම මේක තියෙනවා. So this is like so important with my passports and stuff. Yeah. I have some papers. තව මොනවද මේක තියෙන්නේ? ඔච්චර තමයි ඉතින්. Oh, so මේ කටු වගේක් තියෙනවා. Hair pins and yeah. Which is my cabin crew bag in the end. It's all class. So thank you so much for watching my unhinged, unnecessary. I don't think anyone can get anything from my video, but I just did this. So yeah, thank you so much for watching, and I'll see you next time. Bye.